trained for certain things. They are trained for policing. We have commando battalions, we have PAP battalions, they are all doing a good job. But they need help. पहला भी इन्हें यही सारी फोर्सेस थी, लेकिन उन्होंने CRP और BSF की लोड़ पई, और जब CRP BSF तो बियॉन्ड हो गया, फिर इन्होंने आर्मी की भी लोड़ पई. Army we don't need at the moment because there's no such thing. But certainly assistance to Punjab Police, our CRP and our BSF must give it to maintain peace in Punjab. मैं peace चाहना है थे सूबे च. मैं नहीं चाहता कि एक छोटे 70 साल का समय होया सानू जब तो आज़ादी आई है कि ये विच एक बार फिर शुरू. अगर मैं पानी का मसला ना करता तो उदों भी आ जाना सी. हुण दोबारा इत्थे फिर इत्थे शुरू इन्होंने पाकिस्तानियों ने करता. Khalistani involved and Pakistani involved. Let me make sure. These are sleeper cells of both ISI and Khalistan together. Weapons किथे जा रहे ने, उन्हां दे कोल जा रहे ने. जेड़े असी फड़े ने वो फड़े ने, जेड़े नहीं फड़े वो किथे गए, किहदे कोल गए, क्यों गए, की उन्हां दा ऑब्जेक्टिव है, की what are they planning to do in Punjab? मखौड़ वास्ते तो नहीं आए जेड़े हथियार आए ने. Therefore, for any government to say कहता जी मखौल हो रहा जी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा पंजाब दे विच, गैर जिम्मेदारी की गल है, बिल्कुल irresponsible behavior. I have pictures here. Can you help me? Where is the pictures? Just take them out. Just नीचे. Just take these out. Did you hold this? Yes. These are pictures given during mere times. Now here are the drones. ये drones ने ये drop की है. Now how do the drones drop it? They have a GPS system, ground plotting system, which is put into the drone. The drone goes to that GPS location and it drops. And उत्थे somebody जेड़ा इन्हां दा associate है, he picks it up. एरो ले जाके अपने कोल जिथे लुको के रखदा है और रखदा है. हुण जेड़ियां असीं फड़ लैंदे आ, जेड़े नहीं फड़दे हो उन्हां दा मैनूं डर है कि कर की रहे ने इस काम नूं. This is one drone. This is the packages of other drones. And then there is these are all drone pictures. One minute. These are the type of drones that have come. Now what is a shuru jehda drone honda si? They used to carry 2 AK-47s, 4 magazines, 2 pistols, 4 magazines, 2 lakh rupiya, heroin de 2 kilo. That was the loan. But subsequently range bad gayi, capacity bad gayi. Hun kinna aa raha hai, it is now for this new government to see. Earlier on they used to carry AK-47s. They had, these are Austrian hand grenades. Austria has set up a armament factory in Pakistan. ये वो बना रहे हैं. है drone थोड़ा. जरा शुरू से पढ़ा सी. This drone. तो ये कहना कोई drone नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा जी, everything is fine. Now these are not responsible statements. Here is AK-47. Here is a light submachine gun. Here is another one, a Tommy gun, a Purani Tommy gun, and these are other weapons and all grenades which are coming. So we have a lot of, here is the pistols. These pistols have arrived in one drop. Why are pistols drop? Here is another drop thing there. Here are hand grenades and another drone here. So I am not an alarmist, but I know that there's something is going wrong. Wrong. Something is going to happen. What is going to happen? So it is for the government to sit down today, and whether it's in the Vidhan Sabha now, they want to hold a special session, ya kal jehda all party meeting kiti hai, and find out what is, don't deny anything. लोगों के सामने रखो और दसो कि आ चीज़ हो रही है और आपां सारे हुण रल के इहदा सामना करिए. अगर पिंडां दे कोल कोई ड्रॉप हुंदे ने और किसी नूं पता है सानू दसो, असीं पुलिस भेजांगे उत्थे, असीं we will send BSF there. Now BSF has taken over 51 kilometers not to come into and take over Punjab administration. ये मैं तां इहदे विच रहा हां. ये तां they've come for assistance to our police to do this work. And this is not for Punjab. It's happening in Gujarat, it's happening in Rajasthan, it's happening here, it's happening in Jammu Kashmir, it's happening in Bangladesh, on Bangladesh border, it is happening on all the Chinese borders. Because on our Chinese, the drones, they can go anywhere.
and give them whatever capacity. And we have to be careful because this is in 1.5 years from just crossing the river, they have now come to 31 kilometers. I've got each drop, it has been shown where it has been picked up from, and that pickup has been now listed as to how many kilometers inland. And the latest which I got before I left government was 31 kilometers. So these are things that we must take responsibility and understand that this is what Punjab is heading for. We are a border. Our state has been a battlefield too many times. ਅਸੀਂ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਕਲੈਂਡਸਟੀਨ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਫॉर द गवर्नमेंट टू ओन अप and to tell the truth, and where you have to require any forces, take them. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. It is our due, and we should not say, I do not say something कि ये गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं करनी. हर पार्टी की ड्यूटी बनती है कि सिक्योरिटी वास्ते कोई पॉलिटिक्स नहीं होती. एक गवर्नमेंट की आपां नूं मदद करनी चाहिए है जिहड़ी भी है, whether it is Akali Dal or whether it is Aam Aadmi or whether it is myself or whether it is somebody else. We must support the government in this to maintain peace in Punjab. Now this is what I want to say to you. Now you want to know about the party we are forming. Yes, I am forming a party. Now the question is, what is the name of the party? I can't tell you because I don't know it myself. Our lawyers are today working with the Election Commission, and Jado Election Commission gives us the name, approves the name and approves the symbol, I will come and tell you all. But I can't give you मैं थोनू पहना कोई नाम दे दवा कि पार्टी दा और कोई निकला है कुछ और उतों, that won't be right. So let us wait for the Election Commission to decide. But our lawyers are on the job, and we will give you the symbol also. We have made a request for symbol, and we have made a request for names also. And when that comes, Jarur from the Sangha. Now I am open to anything you would like to know. Haji. So my point is that what does this look like to you? What is it? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. Just show him. एक मिनट, one at a time. Of course the BJP knows, the government of India knows that drones are coming. थोड़ा एक क्यों रेंज क्यों बताई है 51 किलोमीटर? ये रेंज 51 किलोमीटर इन्होंने इसलिए की है क्योंकि सानू हम drones, we have seen the drops at 31 kilometers. Next stage may go to 40, next stage may go to 50. So they have given a 50 kilometer range. So ये BSF कर दिया. The government of India knows. We share information. Let me tell you, Punjab Intelligence, IB, RAW, NIA, all interchange information. So सानू उन्हां दा पता लगदा है, उन्हां नू साडा पता लगदा. They know everything. That is one of the reasons I think that they have taken the range to 51 kilometers. No, 1 minute. You are talking about last government. You are talking when I said so. I said so, there is these things going underneath, tunnels going under the wire. And I said that normally the posting of a BSF battalion is 2 years. Not only, I didn't say there, I went to Delhi and I met Mr. Advani, was Home Minister then. And मैं उन्होंने कहा सी कि तुसी ये 2 साल तो 1 साल ते कर दियो. Because ताकि जब Rangers or BSF are there for a long time, they get to know each other. And there can be collaboration in movement of drugs and all. ये drugs के बारे में क्या सी. And we should somehow or the other keep this ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
कि then Mr. Advani ने मैंने चिट्ठी लिखी कि we have looked into this, the cost factor is too much, that instead of doing a rotation of a unit every 2 years, 1 year we have to do it 2 years because the cost is too much. Even in the military, army, we do it 2 years. So similarly is the case in which we, Punjab, BSF has also been done 1 year. मैं उधर नाल सहमत नहीं सी. मैं उन्हां नूं कहा सी कि security of the nation is important, कि तुसीं देखो, but then that is their decision. I couldn't say. Captain Saab, it's felt once you form the party. Captain Saab here. Captain Saab, once you form the party, it's felt you will be. This is here. Achha, So it's felt once you form the party, you will be aligning with BJP. And over the last few days, your photo. I never said aligning with BJP. I said we will have a seat sharing. We want to. I haven't talked to BJP. I haven't talked to Mr. Deensah's outfit. I have talked to nobody. But what I want to do is, look, I'll use a military term. No, 3 पार्टियां का जिक्र किया. क्या चीज? 52 साल हो गए कांग्रेस से. अगर 10 दिन हो रहो जान तक की फर्क पै जाऊगा दसो. कैप्टन साहब पंजाब के किसानों का सवाल है. पंजाब के किसानों के लिए तुसी ये गल कीती आ कि तुसी मोदी सरकार तो ये मसला हल कराओगे, पर 4.5 साल तुसी मुख्यमंत्री रहे हो. 11 महीने किसानों के अंदोलन नूं चलदे हो गए. 700 किसान उत्थे शहीद हो गए ने. की तुहानूं लगदा है कि हुण मोदी सरकार मन देखो गल सुनो मेरी. 4.5 साल नहीं, ये तो पिछले नवंबर तो शुरू होया किसानों का मसला एंड साल होया. ये एक गल है कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया सी किसानों ने कि असी किसी पोलिटिकल पार्टी नूं असी अपने इस अंदोलन दे विच असी शामिल नहीं करना चाहते. सो देयरफॉर असी किसी ने भी नहीं, नोबडी टच द फार्मिंग कम्यूनिटी. मैं कर रहा होम मिनिस्टर नाल, क्योंकि होम मिनिस्टर दी और किसानों की गल चल रही है और उन्होंने दे टीम्स ने, दे आर पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स विद होम मिनिस्ट्री दे उन्होंने दे नाल किसानों दे नाल. So there we can play a role because we are aware of the situation here. मैं तुहानूं दस्सिया कि मैं 9.5 साल उरे रहा एज होम मिनिस्टर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो बीन 10 साल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ पंजाब. 1 साल मैं बरनाला गवर्नमेंट च रहा 6 महीने और 9.5 साल हुण भी मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री छड्डी है. 9.5 साल ये, सो 10 साल मैं रहा. सो आई नो समथिंग अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ द स्टेट. इट इज़ माई सब्जेक्ट. And I also know security, which is my subject. That is why I am concentrating on this. But gall ye hai ki I hope that the understanding which with the meeting which we have, we are going tomorrow to. I am straight after this. I am leaving for Delhi, and tomorrow we will meet the Home Minister, and उन्हां नाल गल करांगे. मैं इन्हां नूं 3 बार मिल चुका होम मिनिस्टर साहब नूं इस तो पहला on this issue, and I have met the NSA on the security issue. उन्हां नाल 1 बार मेरी मुलाकात या 2 बार हुई है और इहदे नाल 3 बार हुई है, because these are 2 very important things for Punjab. कैप्टन साहब इधर कैप्टन साहब इधर कैप्टन साहब 2 साल ने पहला ये भी मुख मंत्री की कुर्सी तुहाडे कोलों खोण की जिहड़ी साजिश रची सी ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜੇ, 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਾਈਆਂ. ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ 78 MLA ਵਿੱਚੋਂ 40 MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਸ਼ੋਰ कि किते भी यही जी गल नहीं हुई सी.
जो मिस्टर रणदीप सुरजेवाला ने कहा सी कि पता नहीं अमरी सेट 70 समथिंग पता नहीं किधरों अपना आंकड़े कट के लिया सी। एज फार एज आई एम अवेयर कोई इत्थे गल नहीं हुई। समा 76 MLA ने मैनू कहा सी कि असी हुण जब इलैक्शन शुरू करनी है 67 MLAs ने कहा सी कि जदों शुरू करनी है उदों असी प्लीज़ साढ़े वास्ते तुसी एक दिन मेरे साढ़े हल्के वास्ते रखना। सो दैट वॉज द वे। सो ये 43 76 67 पता नहीं रब जानदा किधरों फिगर्स आउंदियां ने। दे आर नो सच फिगर्स दैट आई हैव सीन। नो कोई सर्वे नहीं हुई, कुछ नहीं होया। जदों मन बना लेना है ना कि किसी नूं तुसी चेंज करना, फिर बहाने तो बथेरे मिल जाते हैं। कैप्टन साहब कैप्टन सर सर जड़ी जो नई कंट्रोवर्सी चल रही है मैडम अरूसा को लेके चल रही है। कल ही सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि उनकी जो लड़ाई हो रही थी वो अरूसा के कारण ही आपसे शुरू से ही लड़ाई होती आ रही है, और यही कारण है कि आज क्या लग रहा है कि पंजाब की राजनीति कृषि कानूनों की बजाय, बॉर्डर की बजाय सिर्फ पर्सनल अटैक पर क्यों आ गई है? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। Captain sir, when are you going to meet Home Minister Amit Shah? Sir, will you ask him to clear the doubts about BS? Captain sir, can I finish answering? Captain sir, answer ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣ। ਨੋ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਲਿਖਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰਿਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਝੀ। ਅਰੂਸਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਫॉर 16 years ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਓਪਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਰ ਅਗੇਨ ਟੂ ਕਮ। She is very knowledgeable in her ਥੋੜੇ ਸਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਓਪਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਰ ਅਗੇਨ ਟੂ ਕਮ। She is very knowledgeable in her ਥੋੜੇ ਸਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਸਭ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਨੇ, ਅਗਰ ਮਾਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀਲ ਟੈਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਵੀਲ ਟੈਲ ED, ਵੀਲ ਟੈਲ them to trace it out. Captain sir, Captain sir, Please, 1 minute. Vimal ji will point out who to speak. Captain sir, when are you going to meet Home Minister Amit Shah? Will you ask him to clear doubts about BSF's jurisdiction? Because opposition leaders are saying BSF will be deployed at strategic locations, including the Golden Temple complex, the Darbar Sahib, or the Durgana Temple. People will be facing difficulties. I think this. I have not heard this. If this is being said, it is absolutely wrong. My information and my understanding of the situation is that it is being Punjab Police will look after everything. If they require assistance, they will ask for the BSF assistance. BSF is not taking over anything in the state. The state will be run by the state government. And this is wrong. This is just an issue being made for the sake of trying to get some brownie points, that's all. Captain sir, 5 drop-down ministers. अपना कप्तान साहब कप्तान साहब मेरे मुँह च CM साहब निकल। हाँ जी हाँ जी। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CM ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ capable ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ 9 ਸਾਲ ਤਜਰਬਾ ਦੇ। If any home minister says that there is nothing happening in Punjab, he is a totally incapable home minister. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੂਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਡੋਨਟ ਆਸਕ ਮੀ ਥੀਸ ਫੂਲਿਸ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਲੀਜ਼ ਸਿਟ ਡਾਊਨ Captain sir, I have 2 questions. Captain sir, this side. This side. One question. I have 2 questions. 5 drop-down ministers met Rahul Gandhi. 4 out of them met Rahul Gandhi last night. And now Rahul is having back-to-back meetings since you announced to launch a new political party. How do you see that? Is there any Congress leader still in touch with you? Do you think I'm sitting here by myself? Obviously, we have got very many people with us. When the time comes, our party has announced, we will give you a list. I can promise you one thing. We will fight all 117 seats. That I can promise you. Whether we do adjustment seats or whether we fight on our own, those are things that time will tell. But yes, we are going to fight and there will be plenty of congressmen coming here. We are waiting for the opportune moment. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ there has to be a reason ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ I want to answer your question what do you say ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ कैप्टन साहब आपने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जब नवजोत सिंह सिद्धू जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और उनको जीतने नहीं दूंगा कल आपका ट्वीट आया है जिसमें आपने ये कहा है कि मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है क्या कितनी इसमें कौन लोग हैं कौन तंग कर रहे हैं सर I don't want to take names but yes there are people in Patiala who have been harassed and that I will not allow I have even personally I have spoken to the people concerned and told them you lay off Patiala don't start harassing people nobody is stopping anybody but harassment is not there no job should be allowed on this ek ye pucha si dooja ki pucha si main samjha nahi as far as Sidhu is concerned wherever he fights from we will fight him Captain Saab, this is Gurpreet Singh Cheena from Times Now, sir. This is Gurpreet Singh Cheena. Sir, you have already made it very clear that you are going to launch a party. So, just my colleague has already asked you this question: that how many Congress leaders are in touch with you? Because we have seen Rahul Gandhi is holding back-to-back meeting since you had made this announcement that you are going to launch a party. Can you then give little bit? You answer me. If it's necessary for Rahul Gandhi to have back-to-back meeting with congressmen, what is the reason? So that means a lot of Congress leaders are already in touch. We are in touch. The people, I think Punjab is very clear about one thing, that the fight, the Congress party doesn't feature in this fight, and neither does the Akali Dal. Akali Dal, jo surveys asi kitiyan ne, it shows that the Akali party is where it was many months ago because the Bargadi issue, the other issues of Jawar Ke, Kot Kapura, Baibul Kalam वगैरह वो सारा वो देते असर हाले है जितने टाइम दूसरा Congress party is there well what are the reasons but the reason is that ever since Mr. Sidhu came on the scene our survey shows there's a drop of about 25% in the Congress popularity. Am I correct, General?